Na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ewe Mwokozi wangu, ninakuja leo kufuata njia ile uliyeshika siku ya kufa sadaka yetu. Nimetubu dhambi zangu zote, ninataka kugeuza mwenendo wangu. Ninaomba kwako niwapatie roho za waumini marehemu waliomo toharani rehema zote zilizotolewa na kanisa kwa njia ya msalaba. Nawe Maria Bikira mtakatifu, uliyefuata njia ile nyuma ya mwanao Yesu, uniangalie kwa wema, unitie moyo mkuu, nisipende dhambi tena, nikivumilia kazi na usumbufu na mateso na matukano yatakayonipata. First station, Jesus is condemned to death. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Lord, every day I turn to you and submit to your will. Yet, when things do not go according to my plans, I have a tendency to blame you. I condemn you again by my thoughts, words, or actions. Help me to proclaim your infinite mercy to all. Lord, help me to recognize, accept, and embrace your will for my life without complaint or argument. Help me always to see your hand in my life and to seek you constantly. Grant me the fortitude to praise you. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa tunapokufa. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. E Bwana uturumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Second station,
Jesus takes up his cross. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru. If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Lord, serving in the military can be lonely, difficult, and burdensome at the same time. As a military member, I feel the weight of caring for my comrades, my country, and the entire international community as my neighbor. As a family member, I feel the burden of having to split my time between serving and caring for my family and friends. Lord, help me recognize when the burden is too heavy to bear, and grant me the strength to ask for your help. Grant me the courage to seek and accept the help of others when the burden is more than I can handle. I am only human, but I'm in your holy service. Baba yetu liye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa tunapokufa. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. E Bwana uturumie. Roho za waumini waliotaranwa wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Page 133. Whatever you do, the least of my brothers, that you do unto me. Third station, Jesus falls for the first time. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru. Kwa sababu umekomboa dunia yote kwa kwanza wako mtakatifu. He has borne our griefs and carried our sorrows. Lord, the weight of the cross was too heavy for your human form. Just like you, sometimes I stumble, falter, and fall while trying to carry the weight of my burdens. I let others down, and I fear I let you down in letting others down. Lord, remind me of your infinite mercy. Lord, help me to recognize the suffering which you bore for me, and to turn the moments in which I may fall, instead into moments where I can receive your grace, love, and forgiveness. Grant me the desire to praise you and to recognize your grace and love wherever the military community works in the world, to provide security
and better living conditions for their neighbors. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. E Bwana uturumie. Roho za marehemu waliotarani wapate pumziko la amani. Fourth station, Jesus meets his mother. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru. And a sword will pierce through your own soul also, that thoughts out of many hearts may be revealed. Dear Lord, often military service separates family members from each other. There are tears, there are tugs of the heartstrings, and there is difficulty. Sometimes I forgot you know what it is like to be separated from your family. I try to endure the separation I face alone. Lord, everywhere I am, both in my country and abroad, when I am struggling with the inevitable separation from my family members, help me to turn to you and your Blessed Mother everywhere I am. Grant me the grace to feel the consolation which the Blessed Mother offers all our children. Remind me that the most comfort I can ever receive is when I place my burdens, cares, and concerns in your gentle arms. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako itukuzwe, ufalme lako ufike, utakalo ufanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wasiotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa.
Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa ni saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. kama mwanzo na sasa na siku zote. Watu za milele. Amina. E Bwana uturumie. Roho za marehemu waliotoa wapate pumziko la amani. Uniondole dhambi nitakase, niwe mweupe. Uniondole dhambi nitakase, Fifth station. Simon the Syrian helps Jesus to carry the cross. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru Kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Lord, sometimes I want to carry my cross alone, but the military community knows the value of teamwork. Others may see when I'm struggling, but my pride prevents me from either seeking or accepting help. I insist on trying to carry my burdens on my own shoulders, even if accepting help will make the team operate more efficiently. Lord, help me not only to recognize when I need a Simon in my life, but also teach me the humility to accept that offer to help me carry my cross. Allow me to remember I'm enabling that person to act as your hands towards me. Give me the wisdom to know when to accept those offers of love, kindness, and help. Baba yetu liye mbinguni, Jina lako litukuzwe, Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote. Milele. Amina. E Bwana uturumie. Utuhurumie. Roho za marehemu waliotoa wapate pumziko la amani. Sixth station. Veronica wipes the face of Jesus. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru Kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me.
Lord, sometimes I see someone else struggling with their crosses. I don't want to reach out to help, or I'm afraid to reach out. Sometimes I want to reach out to help, but I don't know how to do so. I know that offering to help eases their burdens and increases morale, cohesion, and effectiveness in our mission. But sometimes I am just too tempted to find excuses. Lord, help me to be like Veronica and be your hands to other persons struggling with their crosses. Remove the excuses from my mind and heart, and grant me the compassion to reach out to others person. Grant that your Spirit may move me to assist in whichever way is needed in the moment. Baba yetu liye mbinguni, jina lako itukuzwe, ufalme lako ufike, mtakalo ufanyike duniani kama mbinguni. Utupe mkate wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunawasamehe na sisi wanaokosea, usituweke kishawishi. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana inawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa ni saa kwetu. Amina. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Mwanzo na sasa na sisi zote milele. Amina. E Bwana uturumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Seventh station. Jesus falls for the second time. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru. Kwa sababu umeikomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu. When he suffered, he did not threaten, but he entrusted himself to the one who judges justly. Lord, as I try to be the perfect person for everyone around me, the burden can be too heavy. I may give into temptations which drive me far from you and your embrace. I may even be tempted to put down my cross altogether, betraying those closest to me in those moments. Lord, in those times when I am tempted to desert you or my obligations, help me to see your love and to accept the love you offer. When I fall into temptation, grant me the courage and strength to return to you through the sacrament of reconciliation. Grant me the desire to return to my obligations, thoroughly committed to using the gifts you have graciously bestowed upon me. Baba yetu liye mbinguni, Jina lako itukuzwe, Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. E Bwana uturumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. The 8th station, Jesus meets the women. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru Kwa sababu umeikomboa dunia yote msalaba wako mtakatifu. Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. Lord, our military community knows the hard truth about the sanctity and fragility of life. When one family mourns the loss of a service member, I too join them in their suffering and mourning. I then turn my focus back to the mission at hand, trying to move forward as best I am made able. Sometimes I forget to keep them in mind, those who are still mourning, or expect them to put aside their suffering more quickly than they are able. Lord, as I continue to carry out my mission and duties, please remind me to support those who still are in mourning and not place an expectation on a time frame on their mourning. Grant me the patience to continue to provide support, even if only in the form of prayer. Long after those around me may have forgotten the tragedy. Lord, help me to always remember those who are fallen and the family and friends they left behind. Baba yetu liye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. E Bwana uturumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Ninth station, Jesus falls for the third time. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru Kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu.
He was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth, like a lamb that is led to the slaughter. Lord, sometimes I lack the strength to carry out my duties. I get too stressed, too burnt out, too overcommitted, and in trying to be everything to everyone. I make the decision to do only the bare minimum. I know this decision can negatively impact those around me through broken promises, missed deadlines, or last-minute work. Yet still, I fall under my burdens, making excuses instead of acknowledging that the weight upon me has become too heavy to bear, and seeking your help or that of others to help me lift it once more. Lord, in the moments when I am at risk of falling again or have fallen, grant me the wisdom to turn to you and recognize your will for my life. Grant me also the strength to obediently follow my orders so that I may complete my duties in a manner which will make you pleased. Remind me of the value and importance of teamwork and help me contribute enthusiastically to my team. Baba yetu liye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. E Bwana uturumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Tenth station. Jesus is stripped of his garments. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru Kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Put on then compassion, kindness, loneliness, meekness, and patience. Lord, sometimes I'm humiliated by failure even when I'm trying to do my best. I feel stripped down and exposed to the world. I don't know how to continue forward. I may become embarrassed, ashamed, and even angry. I may become defiant or obstinate instead of continuing to focus on performing my duties to the best of my ability. Lord, in those moments when I'm laid bare, I pray for your intervention. Teach me humility, patience, and love. Help me to recognize my part in what confronts me. Allow me to express my feelings in a manner that will draw me closer to you. Grant me the strength to continue performing my duties in a manner which will please you. Baba yetu liye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike,
utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, walakini tuokoe maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo, sasa na siku zote milele. E Bwana uturumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Misumari yafungwa kwa misumari. 11th station. Jesus is nailed to the cross. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru Kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Father, forgive them, for they know not what they do. Lord, sometimes I complain about the pain I'm suffering, but be it physical, emotional, or spiritual. However, I readily acknowledge that my sufferings in this life cannot compare to the suffering you endured for love of me. My pain pales in comparison to the pain you felt as nails drove into your flesh, or the pain you feel today when I sin. I forget that my pain is only temporary. I become focused on the negativity in my life. Instead of trying to find your sustaining presence that surrounds me each and every day of my life. Lord, in the times I am experiencing pain, allow me to join my suffering to yours. Remind me to offer my pain and suffering for the betterment of myself and others. Grant me the grace to remember that my pain is temporary. Place within me the confidence and knowledge that, although I may feel alone, you are traveling with me. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. E Bwana uturumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Najua linafifia. 12th station. Jesus dies on the cross.
On this station, we'll remain kneeling throughout. We do introspection, soul searching our hearts. We ask for the pardon. We ask ourselves, how many times do we continue nailing Jesus on the cross? How many times do we still put Christ on the cross and he died once for us? For the many sins we commit, let us ask for his forgiveness. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Let us take the silence. My God, why have you forsaken me? Lord, you sacrificed yourself for my sins. Service members and their families know intimately what it means to sacrifice for others. Even paying the ultimate price, you willingly paid. I join with John and with Mary and the other women at the foot of your cross. Each time a service member has taken that final breath. Lord, in those difficult moments, allow me to join with your mother and your disciples in suffering. Bring us closer to your heart, your love, and your mercy. Grant us the strength to honor the ultimate prize of freedom, paid by our fallen service members. Grant me the courage to turn to you during those moments and to seek the comfort only you can provide. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa yetu. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. E Bwana uturumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Mama Maria Mtakatifu, kumbuke maiti ya mwanao, tume
wetu, twatubu kwake na kwako, twatubu kwake na kwako. 13th station. Jesus is taken down from the cross. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba takatifu. Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Lord, sometimes it is my duty to be the bearer of bad news to another person. Other times, I am the recipient of bad news. No matter which side I am sitting on, the task of delivering or receiving news can be very difficult. The role I must play can be heartbreaking and unbearable. Lord, remind me in those difficult moments and tasks to extend compassion and mercy toward those around me. Allow me to see and feel the love you have for all of us, even in the darkest of moments. Grant me the strength to convey or receive news in a manner which will impart your love to all. Baba yetu liye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. E Bwana uturumie. Utuhurumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amen. Twakupa sasa mapendo. 14th station. Jesus is laid in the tomb. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru Sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. It is finished. Lord, sometimes I am called to a task which is displeasing, difficult, or not to my liking. I may grumble and balk at what I am asked to do. I may even feel despair or disgust. Lord, be with me as I confront the task before me. Help me to turn to you in every moment of my life, especially those moments which I find most difficult. Help me to always remember your love for me, no matter where I am in my relationship with you. Remind me you are with me, no matter what happens in my life. Baba yetu liye mbinguni, Jina
lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. E Bwana uturumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Na kazi ya kuokoka. 15th station. Jesus rises from the dead. E Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After the cross came the crown. The light of the world has conquered darkness. The way, the truth, and the life has overcome death. We hear Jesus' words, "Peace be with you." We feel joy in our hearts. We sing again that acclamation of praise. Alleluia. His triumph is ours as well. Lord, help us to follow you through the cross, to recognize the true way of life in your death, to see our hope in your self-emptying love, to die to all within us, which is not born of your loving servant, Jesus Christ. Help us to follow you. Baba yetu liye mbinguni, Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. E Bwana uturumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Wewe Bwana
truly was the Son of God is the first profession of faith reported by the evangelists. It is sincere, full, and unconditional. The Gospel describes to us the faith of that Roman centurion who was present at Jesus' death on the cross after having followed him on Calvary, so that justice might be done. He first professes his faith and believes at the very moment of the incomprehensible, of the absurd, thus becoming an example of the most authentic and true faith. Credo qua absurd, I believe because it is absurd. The Gospel does not tell us whether or not the centurion participated in actually killing Jesus Christ, but his profession of faith not only saves him, but goes even further. It becomes God's means for illuminating the endless mercy of Jesus Christ, capable of touching the heart of God. Lord, like the centurion, help us to recognize you, even in the darkest and most inconceivable situations, as a means of faith for others.